আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে কিছু CC-EG-10 পেপারের গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন দেখে নেব। দেখো, অর্থাৎ CC-EG-10 অর্থাৎ তোমাদের যাদের ইংলিশ অ্যাজ এ অনার্স পেপার 10। দেখো, প্রথম কোশ্চেন, রাইট এ ব্রিফ নোট অন দ্য মেন টেনেটস অফ পিউরিটানিজম, অথবা আসতে পারে পোয়েট্রি অফ দ্য পিউরিটান পিরিয়ড। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, কমেন্ট ব্রিফলি অন দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ থমাস হুকার টু আমেরিকান থিওলজিক্যাল প্রোজ, অথবা কোশ্চেনটা এরকমভাবে আসতে পারে, দ্য থিওলজিক্যাল রাইটার্স অফ দ্য কলোনিক্যাল পিরিয়ড। তো কলোনিক্যাল পিরিয়ডের সময় যেসব রাইটাররা ছিল তাদের একটা ব্রিফলি নোট লিখতে হবে। যেমন কী কী থিওলজিক্যাল রাইটার্স ছিল: থমাস হুকার, থমাস শেফার্ড, জন কটন, রিচার্ড মাথার, ইনক্রিস মাথার অ্যান্ড কটন মাথার, এদের সম্বন্ধীয় একটু ব্রিফলিভাবে লিখে তার ডিসকাস করতে হবে। এটি তোমাদের বইয়ে পেয়ে যাবে। তারপর দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ফ্রন্টিয়ার থিসিস? Discuss the importance of the frontier thesis, historical context, and its formulation of the American character. তারপর দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ফ্রন্টিয়ার ইন আমেরিকান হিস্ট্রি? দুটো কোশ্চেন আলাদা, একটা ছিল ফ্রন্টিয়ার থিসিস আর একটা হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ফ্রন্টিয়ার ইজ শেপিং দ্য আমেরিকান ক্যারেক্টার হিস্টোরিক্যাল ফ্রম দ্য বিগিনিং টিল দ্য এন্ড অফ ফ্রন্টিয়ার? গিভ রিজন ফর ইয়োর অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, রাইট ইন শর্ট অ্যাবাউট দ্য আমেরিকান ড্রিম অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ সাকসেস। খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, এটা তোমরা অ্যাজ এ 5 মার্কস অথবা 10 মার্কস দেখতে পারো। তো দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার হ্যাড বিন হিউজ চেঞ্জ ইন দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য আমেরিকান ড্রিম ইন দ্য 19th অ্যান্ড দ্য 20th সেঞ্চুরি? গিভ রিজন ফর ইয়োর অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, ডিসকাস ইট ব্রিফলি সাম অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য আমেরিকান ড্রিম। তোমরা অবশ্যই আমেরিকান ড্রিম থেকে একটা কোশ্চেন করে যাবে, এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসবেই। তো দেখো, হোয়াট ইজ মাল্টিকালচারালিজম? কমেন্ট অন সাম অফ দ্য সোশিও পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ আমেরিকান মাল্টিকালচারিজম। তারপর দেখো, ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য রাইটিংস অফ এমারসন অ্যান্ড থোয়ারো। নেক্সট কোশ্চেন, ডিসকাস দ্য মেইন মেসেজ অ্যান্ড কি পয়েন্টস অফ দ্য গ্যাটিসবার্গ অ্যাড্রেস ইলাবরেটলি। রাইট অ্যান এসে অফ দ্য আমেরিকান মডার্নিস্ট পোয়েটস, অথবা এটা আসতে পারে কনফেশনাল পোয়েটস অ্যান্ড দেয়ার পোয়েট্রি। তারপর দেখো, লেডি রজার্স অ্যাজ এ হলোকস্ট পোয়েম, অথবা আসতে পারে কনফেশনাল এলিমেন্টস ইন দ্য পোয়েম, অথবা মেন ইভেন্ট সিকোয়েন্স, যে কোনো একটা আসবে। এটা খুবই ভালো করে দেখে যাবে। তো ক্রো টেস্টামেন্ট থেকে, ক্রো টেস্টামেন্ট অ্যাজ এ ন্যারেটিভ অফ পোস্টারিক্যাল ট্রমা, অথবা আসতে পারে সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল হার্ডশিপ হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ডিওর বাই নেটিভ আমেরিকান পিপল ইন হোয়াইট আমেরিকা। ডু ইউ অ্যাগ্রি? গিভ রিজন ফর দ্য অ্যান্সার। অথবা আসতে পারে থিম অফ colonial violence in Crow Testament. নেক্সট কোশ্চেন দেখো, রাইট এন এসে অন দ্য বিগিনিং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আর্লি 19th অ্যান্ড লেট 19th সেঞ্চুরিকে অফ দ্য নোবেল ইন আমেরিকা। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, রাইট এ ব্রিফ এসে অন দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্টাইল ইউজড বাই হেমিংওয়ে ইন দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি। নেক্সট কোশ্চেন, ক্রিটিক্যালি অ্যানালিসিস দ্য টাইটেল অফ এডগার এ পোজ স্টোরি দ্য পারোলাইন লেটার। Next question, write briefly on any two female American dramatists. Next question, character of the Amanda in a glass vinegar. তারপর দেখো, the prologue by Anne Bradstreet analysis. Next question, the yellow wallpaper as a feminist as a psychological horror story. Next question, the glass vinegar, significance of the title, অথবা আসতে পারে use of the symbolism, অথবা আসতে পারে critical appreciation of motifs. Next question, O Captain, My Captain by Walt Whiteman analysis. Next question দেখো, comment on the character of Santiago. Next question, character of Manolin in the Old Man and the Sea. দেখো, last and final question, View from the Bridge by Arthur Miller analysis. দেখো, এই ছিল আজকের
CC-EG-10 এর কিছু কোশ্চেন। ভিডিওটি দেখে তোমাদের যদি একটু হলেও হেল্পফুল হয় অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করো, এবং তোমাদের এই সম্বন্ধীয় কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা কমেন্ট করে জানাও। এছাড়া তুমি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর এটার আমার পার্ট 2 আসবে, যেটা সম্পূর্ণ হবে শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সারের উপর। আমি এটা 2 নম্বরে কিছু শর্ট কোশ্চেন অ্যান্সার আনবো। কিছুদিন দেরি হবে, হয়তো 2 থেকে 3 দিন সময় লাগতে পারে। তো অবশ্যই তোমরা চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করে। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, আবার দেখা হবে অন্য এক ভিডিওতে।